ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਟੇਵਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਡੂਗਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 29 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਟੇਵਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, No, that's simply misleading to Albertans. In the current year that we're in, our job creation tax cut will result in $100 million of less tax revenue, or a reduction in tax revenue for the province. So it's a far cry from the number the NDP uses. So there will be a reduction in corporate tax revenues over the next 4 years, but we believe it's critically important to create a very competitive business environment that will attract investment, create jobs and opportunities, and eventually lead to increased government revenues. Because the NDP government went a different direction. They increased corporate taxes by 20%. With that, we witnessed billions of dollars of investment leave the province, with it jobs and opportunities. And over the next 3 years in total, they collected $5.8 billion less of corporate tax revenue than they would have had they stayed on the same corporate tax revenue amounts prior to making that increase in corporate taxes. ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, Well, it will take time. We've inherited a challenging economy. And so that we announced our intention. In fact, we passed by legislation our reductions in business taxes in this province. And so we've seen a 1 point in a reduction in business tax to date. So we're still one point higher than the NDP were when they took office. We'll see a further reduction of another point on January 1st, 2020, and then subsequent reductions in 2021 and 2022. It will take time, again, to see additional investment into this province, but we've seen some positive signs. We've seen TELUS made an announcement of a $16 billion investment over the next number of years in the province. We had some positive job numbers actually in October. There was 21,000 new private sector jobs created in the province. We view that as positive. We know that we need many more jobs than that, but we're confident in the intermediate and long term that our policies will attract investment and create jobs and opportunities. ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੀਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? Well, a couple of things with advanced education. Firstly, ensuring that we have a world-class universities and colleges for our students is vitally important. And we're fortunate to have excellent institutions in this province. We absolutely have to ensure that the next generation is well educated and prepared to take every advantage of their opportunities and deal with the inevitable challenges that they're going to face as a generation. The McKinnon panel report found that Alberta spends on average $10,000 more per student per year in post-secondary education than the average of Ontario, Quebec, and British Columbia. And so that's not sustainable. If we continue on this trajectory in advanced education, the next generation won't be able to afford these costs to educate their youth. So consequently, we are making adjustments that over the next 4 years will bring down that cost of delivering advanced education in the province. We are not removing the tuition fee caps, but we are allowing institutions to raise tuition fees modestly over the next 3 years so that our tuition fees will align with those of other provinces. And at the end
our fiscal, at the end of our 4-year budget plan, our government contribution to post-secondary education on a per student basis will still be higher than the average of Ontario, Quebec, and British Columbia. ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ UCP ਆਗੂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੌਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਤੋਂ 7,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, Sure. Well, listen, I want to put this announcement in context. We, as a government, we have a requirement, a collective bargaining requirement to notify unions ahead of the end of a collective bargaining period and prior to a new collective bargaining effort. We have a requirement to notify unions of any potential changes in the upcoming period, in the upcoming years, actually. And so that's why we were transparent with potential changes in jobs in the public sector. Again, we will ensure our commitment to ensure that we are delivering well in terms of frontline services to Albertans remains. We know that, again, based on the cost of delivering services in this province, that we have to make changes to the way we deliver healthcare. And we believe that we will be able to find efficiencies over the next few years that will allow us to deliver healthcare as well or even better than we do today and at a lower cost. And so, again, the announcement today was simply our requirement to be transparent with unions around potential and possible changes over the next few years. ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਸਵੀਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪੀਪਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਟੇਵਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, Well, again, I would put it in this context. Alberta's payments to AISH recipients are over $400 a month higher than the next closest province. And so when we took a look at our spending in this province, which is much higher than other provinces, we chose not to reduce AISH payments. We chose to leave them the same. So they will remain the same. We are pausing indexing until we can get our fiscal house in order. But we made a choice not to cut AISH payments because we know that would have put a measure of hardship on the recipients of those benefits. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਕਡੂਗਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡ FM ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ।